Imagina que estás viviendo en un país de habla inglesa. ¿Sabrías enfrentarte a situaciones reales? Hoy te enseño cómo, con una historia llena de frases clave y mucha práctica. Vamos allá. Lección número 12. La Gran Depresión. The Great Depression of 1929 was not only the most catastrophic economic collapse of the 20th century but also a paradigmatic example of how poor public policies and excessive government intervention can exacerbate an initial crisis. Its roots lie in the collapse of financial markets after a prolonged period of artificial growth fueled by expansionary monetary policies and distorted incentives. It all began during the Roaring Twenties, a decade of economic exuberance and credit expansion. The Federal Reserve, intending to keep interest rates low, encouraged an unprecedented speculative boom. The stock markets became a playground for everyone, from business magnates to modest farmers, all betting on the perpetual rise of stocks. But what seemed like a dream of prosperity was built on shifting sands. Stock prices inflated far beyond the actual value of the companies, creating an unsustainable bubble. The breaking point came on October 29 of 1929, known as Black Tuesday. That day, the stock market crashed. Billions of dollars in nominal wealth evaporated within hours, leaving investors and ordinary citizens bankrupt. However, this financial crash would not have automatically resulted in such a devastating depression had it not been for a series of disastrous decisions made in the following months and years. One of the most glaring mistakes was the enactment of the 1930 Smoot-Hawley Act, which imposed extremely high tariffs on hundreds of imported goods. Rather than protecting jobs and domestic companies as promised, the measure triggered a trade war. U.S. exports plummeted, deepening the recession. Simultaneously, the Federal Reserve opted to tighten its monetary policy just as credit was becoming scarce, draining even more liquidity from the financial system. Banks collapsed in succession, leaving citizens without access to their savings. What should have been a natural market adjustment turned into a destructive whirlwind due to these actions. Nevertheless, state interventions did not stop there. The New Deal implemented by Franklin D. Roosevelt in 1933 sought to reactivate the economy through various infrastructure projects and regulation. While these measures provided temporary relief, many economists argue that they unnecessarily prolonged the depression by limiting market flexibility and increasing state dependence. The Great Depression lasted over a decade, with massive unemployment and incalculable suffering. Beyond its economic impact, it offered valuable lessons about how artificial market distortions, even when well-intentioned, can wreak havoc in the long run. From this perspective, the event was not a consequence of unchecked capitalism, as is often claimed, but a classic case of what happens when policies interfere with the natural mechanisms of the market. Es momento de responder a las 4 preguntas de comprensión. No dudes en pausar el vídeo si lo ves necesario. What was one fundamental cause of the 1929 crisis, according to the text? ¿Cuál fue una de las causas fundamentales de la crisis de 1929 según el texto? What impact did the Smoot-Hawley Act have on the U.S. economy? ¿Qué impacto tuvo la ley Smoot-Hawley en la economía estadounidense? What stance does the text take on Roosevelt's New Deal policies? ¿Qué postura adopta el texto sobre las políticas del New Deal de Roosevelt? According to the text, how could the most severe effects of the Great Depression have been avoided? Según el texto, ¿cómo podrían haberse evitado los efectos más graves de la Gran Depresión? Estas son las 10 expresiones breves más relevantes de la historia. Artificial growth. Crecimiento artificial. Economic exuberance. Exuberancia económica. Shifting sands. Arenas movedizas. Unsustainable bubble. Burbuja insostenible. Financial crash. Crash financiero. Financial system liquidity. Liquidez del sistema financiero. Trade war. Guerra comercial. Natural market adjustment. Ajuste natural del mercado. Destructive whirlwind. Torbellino destructivo. Mecanismos naturales del mercado. Natural market mechanisms. Ahora vamos a escuchar de nuevo la historia en inglés, traducida al español paso a paso, para consolidar lo aprendido.
The Great Depression of 1929 was not only the most catastrophic economic collapse of the 20th century but also a paradigmatic example of how poor public policies and excessive government intervention can exacerbate an initial crisis. La Gran Depresión de 1929 no solo fue el colapso económico más catastrófico del siglo XX, sino también un ejemplo paradigmático de cómo las malas políticas públicas y la excesiva intervención gubernamental pueden agravar una crisis inicial. Its roots lie in the collapse of financial markets after a prolonged period of artificial growth fueled by expansionary monetary policies and distorted incentives. Su origen yace en el colapso de los mercados financieros tras un periodo prolongado de crecimiento artificial, alimentado por políticas monetarias expansivas e incentivos distorsionados. It all began during the Roaring Twenties, a decade of economic exuberance and credit expansion. Todo comenzó durante los locos años 20, una década de exuberancia económica y expansión del crédito. The Federal Reserve, intending to keep interest rates low, encouraged an unprecedented speculative boom. La Reserva Federal, con la intención de mantener bajas las tasas de interés, incentivó un auge especulativo sin precedentes. The stock markets became a playground for everyone, from business magnates to modest farmers, all betting on the perpetual rise of stocks. Los mercados de valores se convirtieron en un lugar para todos, desde magnates de negocios hasta agricultores modestos, todos apostaban al alza perpetua de las acciones. But what seemed like a dream of prosperity was built on shifting sands. Pero lo que parecía un sueño de prosperidad se construía sobre arenas movedizas. Stock prices inflated far beyond the actual value of the companies, creating an unsustainable bubble. Los precios de las acciones se inflaron más allá de los valores reales de las empresas, creando una burbuja insostenible. The breaking point came on October 29 of 1929, known as Black Tuesday. El punto de quiebre llegó el 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro. That day, the stock market crashed. Billions of dollars in nominal wealth evaporated within hours, leaving investors and ordinary citizens bankrupt. Ese día, el mercado de valores colapsó. Miles de millones de dólares en riqueza nominal desaparecieron en horas, dejando a inversores y ciudadanos comunes en la ruina. However, this financial crash would not have automatically resulted in such a devastating depression had it not been for a series of disastrous decisions made in the following months and years. Sin embargo, este crash financiero no habría desembocado automáticamente en una depresión tan devastadora si no hubiera sido por una serie de decisiones desastrosas tomadas en los meses y años siguientes. One of the most glaring mistakes was the enactment of the 1930 Smoot-Hawley Act, which imposed extremely high tariffs on hundreds of imported goods. Uno de los errores más flagrantes fue la promulgación de la ley Smoot-Hawley de 1930, que impuso aranceles altísimos a cientos de bienes importados. Rather than protecting jobs and domestic companies as promised, the measure triggered a trade war. U.S. exports plummeted, deepening the recession. En lugar de proteger los empleos y las empresas nacionales, como se había prometido, la medida desencadenó una guerra comercial. Las exportaciones estadounidenses se desplomaron, intensificando la recesión. Simultaneously, the Federal Reserve opted to tighten its monetary policy just as credit was becoming scarce, draining even more liquidity from the financial system. Simultáneamente, la Reserva Federal optó por endurecer su política monetaria justo cuando el crédito se encarecía, drenando aún más liquidez del sistema financiero. Banks collapsed in succession, leaving citizens without access to their savings. What should have been a natural market adjustment turned into a destructive whirlwind due to these actions. Los bancos colapsaban en cadena, dejando a los ciudadanos sin acceso a sus ahorros. Lo que debería haber sido un ajuste natural del mercado se convirtió en un torbellino destructivo debido a estas acciones. Nevertheless, state interventions did not stop there. The New Deal implemented by Franklin D. Roosevelt in 1933 sought to reactivate the economy through various infrastructure projects and regulation. No obstante, las intervenciones estatales no cesaron ahí. El New Deal implementado por Franklin D. Roosevelt en 1933 buscó reactivar la economía mediante una variedad de proyectos de infraestructura y regulación. While these measures provided temporary relief, many economists argue that they unnecessarily prolonged the depression by limiting market flexibility and increasing state dependence. Si bien estas medidas brindaron alivio temporal,
Muchos economistas argumentan que prolongaron innecesariamente la depresión al limitar la flexibilidad de los mercados y aumentar la dependencia del Estado. The Great Depression lasted over a decade, with massive unemployment and incalculable suffering. La Gran Depresión perduró más de una década, con desempleo masivo y un sufrimiento incalculable. Beyond its economic impact, it offered valuable lessons about how artificial market distortions, even when well-intentioned, can wreak havoc in the long run. Más allá del impacto económico, dejó lecciones valiosas sobre cómo las distorsiones artificiales del mercado, incluso cuando bien intencionadas, pueden causar estragos a largo plazo. From this perspective, the event was not a consequence of unchecked capitalism, as is often claimed, but a classic case of what happens when policies interfere with the natural mechanisms of the market. Desde esta perspectiva, el evento no fue una consecuencia del capitalismo sin restricciones, como se suele decir, sino un caso clásico de lo que ocurre cuando las políticas interfieren con los mecanismos naturales del mercado. Deja tu like y suscríbete para ayudar a que contenido como este llegue a más gente. No olvides seguir practicando. Nos vemos en la siguiente lección.